హాయ్ వీవర్స్, ఆలూ బన్స్ ఈరోజు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. Now the fun begins. ముందుగా ఒక బౌల్లో హాఫ్ కప్ మిల్క్ వేసుకోండి. 1 స్పూన్ షుగర్ మిక్స్ చేసుకోండి. వన్ టీ స్పూన్ ఈస్ట్ వేసుకోండి. మిక్స్ చేసుకొని 10 మినిట్స్ రెస్ట్ పెట్టండి. మినిట్స్ తర్వాత ఇలా రైజ్ అయి ఉంటుందండి. అందులో 1 కప్పు మైదా వేసుకోండి. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోండి. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కొద్దిగా మిల్క్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. ఈ టెక్స్చర్ వచ్చిన తర్వాత 1 స్పూన్ బటర్ వేసుకొని 5 మినిట్స్ నీట్ చేసుకోండి. బాగా నీట్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. నేను చూపించే విధంగా డోని చేసుకొని 1 to 2 అవర్స్ రెస్ట్కి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఆలూ స్టఫింగ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని జీరా వేసుకోండి. కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోండి. బాయిల్ చేసి స్మాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్న ఆలు వేసుకోవాలండి. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. వన్ గ్రీన్ చిల్లీ చాప్ చేసుకుని వేసుకోండి. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోండి. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కొద్దిగా కొరియాండర్ వేసుకోండి. 2 pinches గరం మసాలా వేసుకోండి.
బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కొద్దిగా టర్మరిక్ వేసుకోండి. అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆలూ స్టఫింగ్ రెడీ అయిందండి. 1 to 2 hours తర్వాత డో ఇలా బాగా రైజ్ అయి ఉంటుందండి. అప్పుడు కొద్దిగా ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని డోని 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి. హర్షిత్ అనే వాళ్ళు అడిగిండ్రండి, అందుకోసం ఇది చేస్తూ ఉన్నాను ఆలూ బన్స్. మీకు ఏమైనా రెసిపీస్ కావాలంటే కమెంట్స్లో కమెంట్ చేయండి, నెక్స్ట్ టైము చేస్తాను. నేను చూపించే మెథడ్లో అన్ని బాల్స్ చేసి పెట్టుకోండి. మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఆలూ స్టఫింగ్ పెట్టేసి ఫిల్ చేసుకొని నేను చూపించే మెథడ్లో బాగా రోల్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. బాల్స్ అన్నిటిని బేకింగ్ టిన్లో ప్లేస్ చేసుకోండి. అన్ని బాల్స్ని ఇలానే చేసి పెట్టుకోండి. ఓపెన్ కాకున్నట్ల బాగా క్లోజ్ చేసుకోండి. పైన మిల్క్తో ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. అన్ని బన్స్ని కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి పెట్టుకోండి. గార్నిషింగ్కి నేను తిల్ అండ్ కొరియాండర్ వేస్తున్నానండి. మీకు కావాలంటే వేసుకోండి, లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోండి. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ప్రీహీటెడ్ కడాయిలో 20 to 25 minutes బేక్ చేసుకోండి బన్స్ని. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. 25 minutes తర్వాత ఇలా అయి ఉంటుందండి బన్స్. తీసుకొని సర్వ్ చేసుకునేది. బటర్ అప్లై చేసుకోండి. Oh, no, 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 no.